Dicen que los narcisistas no sin miedo, que son seres fríos, calculadores, sin corazón, pero alguna vez te has preguntado que hay detrás de esa mirada que parece invencible, que ocurre cuando el espejo de la admiración se rompe, y no tienen a quien engañar. Hoy vamos a mirar más allá del encanto, más allá del control y de la arrogancia, para descubrir la verdad que ellos más temen, lo que realmente se esconde detrás de su máscara perfecta. Por cuando entiendes sus miedos, no solo lo verás con otros ojos. Te verás a ti mismo con una fuerza que nunca imaginaste. El narcisista quiere que creas que no lo necesitas, pero en realidad es el quien no puede sobrevivir sin ti. Se alimenta de tus emociones, de tu atención, de cada palabra que dices y de cada lágrima que derramas. Él no busca amor, busca energía. No busca connection, busca control. Y lo más aterrador de todo es que mientras más poder le das, más débil se vuelve por dentro. Porque su mayor miedo no es perder. Su mayor miedo es que descubras que nunca lo necesitas para ser completa, para ser libre, para ser tú. Imagina por un momento que pudieras entrar en su mente. Encontrarías una habitación oscura, llena de espejos rotos. En cada reflejo hay una versión distinta de sí mismo, el héroe, la víctima, el seductor, el mártir, pero ninguno de esos reflejos es real. Todos son máscaras construidas para esconder una sola verdad, que detrás del ego, detrás del control, hay un vacío que grita. Es vacío es su prisión, y tú has sido la llave que lo mantenía cerrado. Hoy vas a descubrir cómo se forma esa máscara, porque necesita que lo mires, porque teme el silencio, y porque cuando tú sonas, su mundo se desmorona. Porque en el fondo, el narcisista no teme que lo digas, teme que lo ves, porque en el momento en que lo ves de verdad, sin miedo, sin ilusión, sin necesidad, su yugo se acaba. Ya no puede esconderse detrás de sus mentiras, ya no puede manipular con su culpa. Se queda desnudo ante la verdad, la suya y la tuya. Así que quedad hasta el final de este viaje, porque no es solo sobre él, es sobre ti. Sobre cómo recuperas tu poder, sobre cómo dejas de ser un reflejo para convertirte en luz propia. Hoy dicen, mascaramos no solo al narcisista, sino también la parte de ti, que alguna vez creo que dependía de él. Prepárate para entender lo que nadie se atreve a decir, que el verdadero miedo del narcisista no eres tú, es lo que despiertas cuando dejas de temer. Y cuando eso ocurre, su control se rompe, y comienza tu libertad. La máscara perfecta es la obra maestra del narcisista. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, está cuidadísima ensayada para construir una imagen que lo protege del mundo y, sobre todo, de sí mismo. Va representando un papel, interpretando el personaje que cree que los demás necesitan ver, el fuerte, el encantador, el exitoso, el que nunca se equivoca. Esa máscara es su escudo, su refugio y también su prisión. Detrás de él hay miedo, vergüenza y un vacío que no se atreve a mostrar. Pero lo curioso es que, con el tiempo, el narcisista olvida que está actuando, se enamora de su propia mentira y confunde la admiración con el amor, el control con la conexión. Este fura per seguro, confiado, lleno de carisma,
Pero lo que realmente sostiene esa imagen no es fuesa, sino una necesidad desesperada de aprobación. Cada cumplido alimenta su ego herido, cada mirada de admiración lo mantiene vivo. Si esa atención desaparece, siente que su mundo se desmorona. Por eso cambia constantemente de máscaras según la situación. La de víctima para inspirar lástima, la de hero para recibir reconocimiento, la de amante perfecto para seducir y conquistar. Todo forma parte del mismo titro, el intento de llenar un vacío que nunca se sacia. El narcisista no muestra su verdadero rostro por tem ser rechazado. En su mente, la vulnerabilidad equivale a debilidad. Prefiere vivir oculto tras una versión idealizada de sí mismo antes que enfrentarse a su humanidad. Pero esa máscara también lo aleja del amor auténtico. Nadie puede amar lo que no vi, y quien se enamora de él, en realidad, se enamora del personaje, no de la persona. Esa es su tragedia más profunda. Necesita ser visto, pero tem mostrarse. Quiere amar, pero no puede recibirlo si implica mostrarse imperfecto. Con el tiempo, la máscara se vuelve más pesada. Mantener la farsa requiere energía constante, mentiras que cubrir, apariencias que sostener. Y aunque desde fuera parezca brillante, por dentro se consume. Porque vivir de apariencias es vivir sin alma. El narcisista puede engañar a todos por un tiempo, pero nunca podrá escapar de sí mismo. En algún momento la verdad lo alcanza, y cuando el espejo de la admiración se rompe, descubre que detrás de la máscara perfecta solo hay un ser que jamás aprendió a amarse de verdad. El miedo al vacío es el secreto mejor guardado del narcisista. Detrás de toda su aparente grandeza, detrás de su seguridad exagerada, y su constante necesidad de ser admirado, hay un abismo interior que lo aterra. Es un juego emocional que nació mucho antes de su comportamiento manipulador. Se formó cuando aprendió que no bastaba con ser él mismo para ser amado. Es vacío es la herida que intenta ocultar con logros, control o belleza, creyendo que si brilla lo suficiente. Nadie notará que por dentro no hay nada sólido que lo sostenga. Cada gesto de arrogancia es, en realidad, un grito desesperado para no mirar hacia dentro. No soporta el silencio ni la soledad, porque en esos momentos siente el peso de su propia inexistencia. Cuando no hay nadie que lo admire, se enfrenta a una sensación que le resulta insoportable, la de no tener identidad. Por eso busca constantemente validación externa, porque sin ella no sabe quién es. Es vacío no se llena con amor, dinero o poder. Es una ausencia de autenticidad que lo persigue como una sombra. A veces intenta huir de esa sensación creando versiones idealizadas de sí mismo. El salvador, el genio, el irresistible. Pero cuando la realidad no coincide con esa imagen, aparece la angustia. En su mente no puede aceptar ser común, no puede aceptar fracasar, no puede aceptar sentirse insignificante. Es miedo lo consume, lo vuelve competitivo, cruel, exigente. En el fondo no odia a los demás por ser felices o seguros, los odia porque ellos representan algo que él perdió. La paz de ser simplemente uno mismo. El narcisista teme
murar dentro porc intui, quello que encontrara no sera grandeza, sino vacío. Por eso proiec, te hasha a fura, su falsa plenet, ad y te convence de que is superior, mientras en su interior sint que si desmorona. Esa contradicción lo condena a una vida de apariencias, siempre huyendo de su propia verdad. Cuanto más poder demuestra, más pequeño se siente. Cuanto más amor exige, menos cap, as is de reciberlo. Vive atrapado en un círculo, don su mayor miedo descubrir, que no hay nada auténtico dentro, se convierte en su destino. Y aunque lo occult bajo mil máscaras, is vacío termina devorando todo a su alrededor, porque nadie puede len a lo que solo puede ser sanado desde dentro. La infancia herida del narcisista es la raíz silenciosa de su necesidad de control. Detrás del adulto dominante, frío o arrogante, hay un niño que alguna vez se sintió invisible, humillado o insuficiente. Es niño aprendió muy pronto que mostrar dolor era peligroso, que la vulnerabilidad no traía consuelo, sino rechazo. En lugar de ser abrazado, fue juzgado. En lugar de ser escuchado, fue silenciado. Así nació su defensa más poderosa. Controller todo lo que le rodea para no volver a sentirse impotente. Lo que hoy pers manipulación es, en el fondo, una estrategia de supervivencia construida en el miedo. Cuando era pequeño, no podía controlar el amor de sus padres, ni las críticas, ni el abandono. Entonces su mente aprendió a protegerse fabricando un personaje que si podía hacerlo, algo imperfecto, fuerte, admirado. Esa ilusión le dio una sensación temporal de poder, pero también lo desconectó de su verdadero yo. Creció creyendo que solo merecía afecto si dominaba, si impresionaba, si no mostraba debilidad, y aunque es adulto, sigue buscando inconscientemente es control para sentirse seguro. El problema es que es control no es amor, es miedo disfrazado. Miedo a que el pasado se repita, miedo a volver a sentirse pequeño y sin voz. Por eso necesita someter, ganar, tener siempre la razón. Cada vez que alguien se le escapa, revive la herida del abandono. Cada vez que alguien lo critica, siente la misma vergüenza que sintió de niño. En lugar de sanar, proyecta su dolor en los demás, haciendo que otros paguen el precio de las heridas que nunca se atrevió a mirar. La infancia del narcisista de no fue siempre cruel por fuera, pero si lo fue por dentro. A veces tuvo padres fríos, otras veces exigentes o emocionalmente ausentes. Lo que todos tuvieron en común fue no enseñar el amor incondicional. Por eso, el narcisista no confía en el amor, lo teme, lo asocia con vulnerabilidad, y la vulnerabilidad con peligro. Su control es su armadura, su manera de no volver a sangrar. Pero la paradoja es que es mismo control lo manchen prisionero de su herida, porque mientras no enfrenta el dolor, y la vergüenza de su infancia, seguirá viviendo como es niño asustado, que intenta dominar el mundo, solo para no enfrentarse a su propio corazón roto. El refugio perdido del narcisista es la prueba de que su identidad no vive dentro de él, sino en los ojos de los demás. Desde muy joven aprendió a definirse a través de la aprobación externa. Cuando alguien lo elogiaba, sentía que existía. Cuando lo criticaban o lo ignoraban, se desmoronaba. Esa dependencia emocional se convirtió en su espejo roto. Solo se reconoce cuando alguien lo refleja con admiración.
por eso necesita ser admirado, decido, aplaudido. No busca amor, busca confirmation. No queer connection, queer validation. Vive en una especie de prisión, donde cada mirada ajena es un recordatorio de su valor o su inexistencia. Cuando no tiene es refugio, aperse el vacío. Sin una especie de ansiedad insoportable, como si su identidad se disolviera en el aire. No puede soportar su propio silencio, ni su propio rostro sin eco. Por eso se rodea de personas que lo alimentan, que le divulgan la imagen ideal que quiere ver. A través de ellas se siente fuerte, especial, necesario. Pero esa fuerza es prestada, y por eso nunca le basta. Por más admiración que reciba, siempre necesita más, porque en el fondo no cree merecerla. Su autoestima depende de un público que nunca puede descansar. Cuando alguien cercano deja de admirarlo, lo vive como una traición. No lo interpreta como un cambio natural, sino como una amenaza a su existencia. Entonces reacciona con rabia o desprecio, tratando de recuperar el control o destruir al otro antes de enfrentarse a la verdad. Sin la mirada ajena, no sabe quién es. Su identidad se fragmenta porque fue construida desde fuera, no desde el interior. Vive actuando para mantener viva una imagen, no una esencia. El refugio perdido es, en realidad, el refugio de un alma que nunca aprendió a sostenerse sola. Detrás del ego inflado hay una necesidad desesperada de ser validado, una fragilidad que teme el rechazo más que la soledad. Pero la paradoja es que, cuanto más busca aprobación, más lejos está de sí mismo. Solo cuando el espejo se rompe por completo, cuando ya no puede vivir del refugio de otros, existe una posibilidad de sanación. Mirar hacia dentro y descubrir que el verdadero valor no está en quien lo aplaude, sino en quien aprende a verse con amor incluso cuando nadie lo está mirando. El silencio es el enemigo más temido por el narcisista, porque en el silencio no hay público, no hay refugios, no hay voces que alimen en su ilusión de control. Cuando todo se detiene y no tiene a quien manipular, a quien impresionar o de quien obtener atención, se encuentra cara a cara con aquello que más evita, sus propios fantasmas. En es vacío sonoro escucha los ecos de la soledad, la culpa y la vergüenza que ha enterrado bajo capas de arrogancia. El silencio para él no es paz, es un espejo que refleja lo que intenta negar. Por eso lo rompe constantemente con ruido, drama o conflicto. Prefiere provocar caos antes que quedarse a solas con su verdad. Cuando no hay ruido externo, su mente se convierte en un campo de batalla. Los recuerdos reprimidos emergen, las voces internas los susurran, que no es tan fuerte como aparenta, que su poder es frágil. Esa confrontación lo aterra porque amenaza su identidad fabricada. No puede soportar la introspección. Mirar dentro significaría reconocer el vacío emocional que tanto se esfuerza por ocultar. Por eso castiga con silencio a los demás, no porque el silencio le sea natural, sino porque lo hace como herramienta de defensa. Al imponer silencio, se siente nuevamente en control.
mientras el otro suffer su indiferencia, él se siente poderoso, aunque sea por un instante. Sin embargo, su propio silencio interior es insoportable. Cuando el teléfono no suena, cuando los mensajes no llegan, cuando nadie reacciona, siente que desaparece. Esa ausencia de estímulo le provoca ansiedad, y esa ansiedad lo impulsa a buscar nuevamente atención, incluso negativa. Prefiere ser odiado antes que ignorado. En su mundo, la indiferencia equivale a muerte. Por eso juga con las emociones ajenas, creyendo altibajos que mantienen viva la interacción. To do, con tal de no enfrentarse al silencio que lo desnuda. El silencio revela lo que el narcisista más teme, que sin sus máscaras no hay nada sólido, que su identidad depende del ruido que genera, pero esa verdad, aunque dolorosa, es también la puerta a su posible redención. Porque solo cuando deja de temer al silencio puede empezar a escucharse de verdad. En es vacío que tanto teme, también está la posibilidad de sanar. El problema es que la mayoría nunca se queda lo suficiente como para descubrirlo. Prefieren seguir haciendo ruido, antes que aceptar que el mayor castigo no es el silencio que imponen, sino el silencio interior que los persigue. El poder del narcisista es una ilusión cuidadosamente sostenida por la energía de quienes lo rodean. No es un poder real, sino un reflejo de la atención, la admiración y el miedo que logra provocar. Vive de eso, como un actor que solo existe mientras el público lo mira. En el momento en que las luces se apagan y el escenario queda vacío, su grandeza se desvanece. Sin alguien que lo alimente emocionalmente, el narcisista se desmorona. No tiene una fuente interna de autoestima, ni una identidad estable. Necesita absorber la energía de otros para sentirse vivo. Cada elogio, cada reacción, cada lágrima que provoca es su combustible. Por eso busca controlar, no por quiere simplemente mandar, sino por teme perder el flujo de energía que le da sentido. Su aparente dominio es solo una estrategia de supervivencia. Manipula para asegurarse de que sigas girando en su órbita, porque mientras está ahí, él sigue existiendo. Si te alejas, si te haces consciente, si dejas de reaccionar, su poder se disuelve como humo. Lo que él llama autoridad es dependencia disfrazada de superioridad. Necesita que tú creas en su fuerza para mantenerla. Cada vez que te culpas, que intentas explicar o justificar, le devuelves energía. Cada discusión que aceptas, cada lágrima que derramas, refusa su ilusión de control. Él no busca comprensión, busca atención. Su mayor miedo es la indiferencia, porque sin ella no tiene como sostener su identidad. Cuando finalmente decides poner límites, guardar silencio o marchar, su estructura interna se resquebraja. Entonces surge su verdadero rostro, el del niño perdido que nunca aprendió a sostenerse solo. El poder ilusorio del narcisista, de si manchen mientras logra convencer de que tú eres débil y él es fuerte. Pero cuando despiertas y ves que su control depende completamente de tu reacción, el equilibrio cambia. Descubres que no era un gigante, sino una sombra alimentada por tu luz. Sin tu energía no hay drama, no hay jugo, no hay poder. Solo queda el vacío que siempre intento ocultar. Esa es la verdad que más teme, que nunca tuvo poder real, solo la capacidad de reflejar la fuerza de los demás. Cuando tú la recuperas y la usas para reconstruir,
su mundo si derrumba, porque su reanudó solo existia en tu energía, no en la realidad. La verdadera tragedia del narcisista no es que no ama los demás, sino que no sabe recibir amor. Dentro de él hay una incapacidad profunda para dejarse tocar por la ternura, por la impaciencia o por la vulnerabilidad de otro ser humano. Cuando alguien lo ama sinceramente, su mente lo interpreta como una amenaza. En lugar de sentir gratitud o conexión, siente miedo, miedo a depender, miedo a ser visto en su fragilidad, miedo a no poder controlar lo que es amor despierta en él, por eso destruye lo que más desea, la posibilidad de ser amado sin condiciones. El narcisista aprendió, desde su infancia herida, que el amor era una moneda de cambio, no un refugio, que se ganaba con perfección, con obediencia o con encanto, que el cariño podía desaparecer si mostraba debilidad. Así creció creyendo que el amor es un yugo de poder, donde uno gana y otro pierde. Cuando alguien lo ama genuinamente, no entiende cómo recibirlo sin sentir que debe manipularlo o dominarlo. Esa confusión lo condena a vivir relaciones vacías, donde simula afecto pero huye de la intimidad real. Aunque parezca frío, en el fondo angela lo mismo que todos, ser aceptado sin máscaras, pero cuando es amor lega, no sabe que hacer con él. Lo pone a prueba, lo hiere, lo confunde, porque su mente le susurra que todo amor verdadero es una trampa. Entonces provoca el rechazo que tanto teme, confirmando su creencia de que nadie lo puede amar de verdad. Vive en un ciclo autodestructivo donde busca amor solo para demostrar que no existe. El narcisista puede pronunciar palabras dulces, prometer eternidad y fingir pasión, pero detrás de esas palabras hay un muro invisible. No puede dejar entrar el amor porque hacerlo implicaría enfrentarse a su vergüenza más profunda, sentirse indigno de ser amado. Esa es su condena silenciosa. Tiene la capacidad de inspirar amor en otros, pero no de sentirlo plenamente. Y mientras los demás se desgastan intentando alcanzar su corazón, él se hunde en la paradoja de su propia herida. Quiere amor, pero el amor lo asusta. Así, su vida se convierte en un escenario donde interpreta el papel del amante perfecto, sin saber que el único amor que podría salvarlo, el que viene sin control, ni conditions, es justamente el que no puede soportar recibir. La caída del disfraz es el momento más temido por el narcisista, porque su poder depende de la imagen que ha construido. Todo su mundo está sostenido sobre una ilusión, la de ser admirable, perfecto, superior o víctima según lo que necesita mostrar. Pero cuando alguien logra ver más allá de su máscara, cuando alguien lo percibe sin miedo, sin manipulación, sin hipnosis emocional, su estructura interna se derrumba, no porque lo enfrentan con violencia, sino porque lo enfrentan con verdad. Y la verdad es el único espejo que no puede controlar. El narcisista vive atrapado en una obra de teatro, donde cada personaje que lo rodea cumple un papel que él mismo escribió. Pero el día que uno de esos personajes se sale del guión, cuando alguien lo mira, sin culpa ni admiración, el escenario se quiebra. Esa mirada lo desarma porque lo muestra como lo que es, un ser humano común, sin poder divino, sin superioridad. Lo que para otros sería liberador, para él es una herida insoportable, pierde el control, no del otro, sino de su narrativa,
ya no pude manipular la perception, why hizo lo hace sentir invisible, incluso inexistent. En es momento a person, sus mecanismos de defensa más agresivos. Niega, acusa, proyecta, busca desesperadamente reinstalar su version de la historia. Pude volverse cruel o dramático, to do con tal de recuperar el control de como lo ven. Pero nada lo asuste más que alguien que no reacciona, alguien que lo observa con calma, sin entrar en su yugo. Porque es silencio y esa serenidad, at la muestran que su disfraz ya no funciona. La queda del disfraz es, en realidad, la queda de su identidad falsa. Y aunque él lo viva como destrucción, para quien ha sido su víctima es el inicio de la libertad. Porque cuando el narcisista ya no puede esconderse detrás de la manipulación, solo queda su vulnerabilidad desnuda. Y ahí se revela lo que siempre quiso ocultar, su miedo a no ser amado, su vacío, su inseguridad. Sin el disfraz, el narcisista se siente como un niño perdido, expuesto al mundo que tanto quiso dominar. Es un momento breve pero poderoso, donde todo su control se disuelve frente a la mirada de alguien que finalmente vi. Y en esa mirada sin ilusión, su reino termina. Tu despertar es el principio del fin para el narcisista, porque todo su control se alimentaba de tu inconsciencia. Mientras tú dudabas de ti, él era fuerte. Mientras buscabas su aprobación, él tenía poder. Pero el día que comienzas a ver con claridad, algo cambia en la energía que antes lo sostenía. Ya no reaccionas igual, ya no te desgastas explicando lo que él no quiere entender, ya no pides amor don solo hay manipulación. En ese instante, aunque él siga gritando, culpando o intentando provocar culpa, su poder empieza a desmoronarse. Porque el narcisista de no team perder a ti, team perder la versión de ti que lo mantenía alimentado, la que se sentía pequeña, la que necesitaba justificarlo, la que seguía creyendo que podía cambiarlo. Despertar no ocurre de golpe. Es un proceso que comienza con una incomodidad silenciosa. Empiezas a notar que algo no encaja, que su cariño se siente como una jola. Empiezas a darte cuenta de que cada disculpa suya tiene un precio, y que cada abrazo viene con una duda emocional. De pronto, las palabras que antes te herían pierden peso, y su manipulación ya no tiene el mismo efecto. No porque se haya vuelto más débil, sino porque tú has vuelto a ti. Cuando despiertas, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la dignidad. El despertar es la ruptura del hechizo. Ya no lo ves como el ser poderoso que crees, sino como alguien frágil que aprendió a vivir del dolor ajeno. Y en esa nueva conciencia, el yugo se termina. El intentar recuperar el control, tal vez con lágrimas, con promesas o con amenazas, pero nada de eso surtirá efecto, porque el verdadero cambio no está en lo que él haga, sino en lo que tú ya no permites. Cuando tú recuperas tu poder, su imperio se derrumba sin que tengas que destruirlo. Simplemente dejas de sostenerlo. Cada límite que estableces es un ladrillo que cae de su muro. Cada vez que eliges tu paz en lugar de su drama, lo debilitas. Despertar no es venganza, es liberación. Es entender que nunca fuiste débil, solo estabas dormido en un sueño que él inventó para dominarte. Ahora, despierto,
sabes que tú las no necesita su sombra para brillar. Y esa conciencia es algo que ningún narcisista puede controlar. La libertad final no llega cuando el narcisista cambia, sino cuando tú comprendes que nunca fue tú quería salvarlo. Entender sus miedos no significa justificar su daño, significa reconocer que su comportamiento nació del vacío, no del poder. Esa comprensión no busca compasión hacia él, sino paz para ti. Cuando entiendes que su manipulación fue una forma de huir de su propio dolor, dejas de cargar con la culpa que él te hizo sentir. Ya no necesitas cerrar la historia con venganza, ni con explicaciones, la cierras con conciencia. Y esa conciencia es lo que te libera. Durante mucho tiempo, creíste que entenderlo te haría débil, que la impaciencia era una trampa. Pero llega un momento en que ver su humanidad adrota no te atrapa, te sana. Por cuando ves el origen de su maldad, entiendes que nunca tuvo el poder de definir el proyecto en ti su miedo, su vacío, su falta de amor, te hizo creer que tú eras el problema, pero solo te estaba mostrando su reflejo. Entender eso es romper el ciclo. De víctima pasas a testigo, y del dolor pasas a la sabiduría. La libertad final ocurre cuando dejas de necesitar que él reconoce lo que hizo. Ya no esperas disculpas, ni validación, ni justicia emocional. Comprendes que seguir esperando eso es seguir atado a su sombra. Entonces decides soltar, no por debilidad, sino por respeto a tu paz, porque seguir sosteniendo el resentimiento solo prolonga la conexión que quieres romper. El perdón no es absolverlo, es desatar del nudo que te mantenía en su historia. Entender sus miedos te devuelve el poder sobre los tuyos. Te das cuenta de que el control que parece tener solo existe porque tú lo creas real. Cuando ves la raíz de su máscara, el miedo al rechazo, a la insignificancia, a la soledad, te das cuenta de que no era un monstruo invencible, sino un ser humano atrapado en su propio infierno, y en ese momento la energía cambia. Ya no lo miras con odio, sino con distancia. Ya no reaccionas, observas. Ya no temes, eliges. Esa es la libertad final. Mirar al narcisista, de con los ojos abiertos, y el corazón en cama, sabiendo que su historia termina donde tú decides no seguir participando. Llega un momento en la vida en que dejar de entender al narcisista y empiezas a entender a ti mismo se convierte en el verdadero acto de poder. Has pasado por su yugo, por sus máscaras, por sus silencios cargados de manipulación. Has sentido como su mirada te hace dudar de tu valor, como su control te robaba el aire. Pero hoy, al desenmascararlo, descubres que lo que creas su fuerza era solo una forma de esconder su miedo. El miedo a no ser amado, el miedo a ser olvidado, el miedo a verse sin el reflejo que tú le dabas. Y cuando ves eso con claridad, ya no lo odias, simplemente lo entiendes, porque no hay libertad más grande que la que nace de la comprensión, sin apego. El narcisista pasa su vida construyendo castillos en el aire, alimentando la ilusión de que es invencible, mientras por dentro se desmorona. Cada mentira que dice no es para engañarte, sino para no enfrentarse a sí mismo. Cada herida que te causa no es solo maldad,
es su manera de anestesiar el dolor que nunca supo sanar. Pero tú, ya no estás aquí para ser su espejo. Ya no estás aquí para sostener un alma que vive del vacío. Estás aquí para recordar que mereces algo más grande que su manipulación. Mereces paz. Dicen, mascarar al narcisista no se trata de exponer lo ante el mundo, sino de romper la hipnosis emocional que te mantiene atado a él. Es mirar su yugo y no entrar. Es escuchar sus palabras y no sentir la necesidad de defenderte. Es observe, ar su caos y elegir tu cama. Esa es la verdadera victoria, la que no necesita venganza porque ya no hay batalla. Cuando entiendes sus miedos, entiendes que su poder dependía completamente de tu energía, y que al retirarla, todo su imperio se derrumba. Él necesita de tu reacción para seguir existiendo, pero tú no necesitas de su aprobación para brillar. El día que dejas de temer, el hechizo se rompe. Lo que antes te lastimaba se vuelve insignificante. Lo que antes te controlaba se disuelve en el aire. Ya no buscas respuestas en su mirada, porque las respuestas están en la tuya. Has pasado de la confusión a la claridad, del dolor a la fuerza, del miedo al amor propio. Y cuando alcanzas ese punto, nada de lo que juega puede tocarte, porque el verdadero desenmascaramiento no fue el suyo, fue el tuyo. Dejaste de vivir en su mentira, y comenzaste a vivir en tu verdad. Ese que respira, no necesitas demostrar nada, ni entenderlo más. Su historia termina donde empieza la tuya, y la tuya comienza en el momento en que eliges la paz sobre el drama, la conciencia sobre la ilusión, y el amor propio sobre cualquier forma de manipulación. Porque los miedos más profundos del narcisista ya no te pertenecen. Te los devuelve el universo para que los transformes en poder, en sabiduría, en libertad. Y esa libertad, la tuya, es algo que el llamas podrá controlar.